The body of Doni Monardo arrived at the Kalibata Heroes Cemetery in South Jakarta earlier this afternoon. A number of mourners, ranging from Monardi's extended family, Democrat Party Chairman Agus Harimurti Yudhoyono, State Intelligence Agency former head Hendro Priyono, Coordinating Minister for Human Development and Cultural Affairs Muhajir Effendi, and Social Affairs Minister Tri Risma Harini escorted the deceased to his final resting place. The funeral procession was done in a military manner. Salvo shots were fired as the body was lowered into the grave. Agus Subianto led the funeral ceremony after receiving the body from the family. Social Affairs Minister Tri Risma Harini said that Monardo was known as a good person and often helped others. Kemudian saya menjadi lebih dekat saat COVID. Saya wali kota Surabaya, saat itu banyak sekali dibantu oleh Pak Doni. Bahkan saya sering komunikasi soal data dan sebagainya. Bukan hanya APD, tapi beliaunya juga membantu saat-saat misalkan kami tidak punya alat untuk PCR, beliaunya kirim dan kemudian kami lakukan, dan saya juga saat tertentu saya konsultasi ke beliaunya. Kemudian beliaunya di BNPB, saya juga dekat dengan beliaunya, dan itu sudah sifat Pak Doni suka. Meanwhile, Indonesian Armed Forces Commander General Agus Subianto also considered the former head of the COVID-19 task force a national hero for his services during the pandemic in Indonesia. Dipimpin yang tertua. Selanjutnya. Melihat dedikasi beliau, apakah menurut Bapak sendiri? Saya mau menaikkan nanti ada kriteria nanti diatur oleh bidang personil nanti yang ngatur. Nanti akan kita jelaskan kalau sudah final ya. Oke. Atau nama beliau diabadikan dalam gedung di Mabespor? Bisa aja kita beberapa gedung yang ada di Makopassus itu dari pahlawan-pahlawan yang pernah berjuang membela nusa dan bangsa. Seperti kemarin terakhir itu ada kita ya Putu Dani, Brigjen Najen Anumerta Putu Dani sudah ditulis di lapangan tembak, almarhum senang nembak. After being laid to rest at the funeral home, the body of Doni Monardo was being transported to the Kopassus headquarters before being buried. The heirs, along with family members, accompanied the body of Doni Monardo from the funeral home to the Kopassus headquarters. A group of mourners also joined to accompany the funeral procession. One of the attendees at the funeral was Hatta Rajasa, the former Indonesian coordinating minister of the economic affairs during Susilo Bambang Yudhoyono administration. Rajasa expressed deep sorrow over the loss of Doni Monardo. Kita merasa kehilangan salah satu tokoh terbaik bangsa yang banyak jasanya. Saya mengenal almarhum sama-sama ketika masih bertugas. Ya, almarhum menjadi Dangut Paspapres. Saya waktu itu di Seknek, kami sering bersama-sama. Almarhum tidak saja menekuni di dunia kemiliteran, namun juga almarhum dikenal sangat aktif di dalam dunia lingkungan hidup. Kita mengenal hampir semua bandara di tanah air, ada tangan-tangan almarhum menanamkan kondisi di sana, penghijauan-penghijauan, dan hampir semua pangkalan-pangkalan tidak lepas dari tangan-tangan almarhum untuk menghijaukannya.